Beximco LPG গ্যাস নিবেদিত। রমজানুল মোবারক সবাইকে। দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বেক্সিমকো এলপিজি স্মার্ট ইফতার আপনার জন্য স্পেশালি। আজ আপনাদের সাথে রয়েছে আমি ফারজানা এবং বরাবরের মতে আমার সাথে একজন শেফও রয়েছেন যিনি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবেন একটা স্মার্ট ইফতার যেটা আপনার জন্য সারাদিন রোজা রাখার পর ইফতারের টেবিলে সবথেকে হেলদিয়েস্ট ফুড। আর আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি হোটেল আমানি ঢাকার স্মার্ট একটা কিচেনে। আমার সাথে আজকে যে শেফ জয়েন করছেন তিনি শেফ ডিও। হাই, নাইস মিটিং ইউ अगेन। হাউ ইজ লাইফ? It's good going on. Going on, like weather is okay here for you? Okay, so what you are going to prepare for us today? Today we'll go with the Mexican cuisine. We have the Mexican spaghetti. Okay. So what's the ingredients needed? So let's see ingredients. So we have the spaghetti, right? And we have the dry chili. We have an Italian sweet basil. And also we have black olive and green olive. Salt, pepper. We have Parmesan cheese. Salt, pepper, black garlic. pepper and garlic. Okay, let's Right. do it. So first we have to prepare this one first. Olives. Yeah, black olive. Okay, we have to cut it down like this, Have to right? slice it. For the olive, black olive and green olive, you can find anywhere in the supermarket. Anywhere in Yeah. the store, yeah. And olive makes it different. While you're Yeah. cooking, it The takes best a one, very... the best olive you can choose from the Italian one and Australian one is the best one. So I forgot one thing. We have another thing. This one also, What's that? but this one the bacon, but this one made Bacon. from the turkey bacon. Turkey bacon, okay. Yeah, it's like So we can use any bacon from the shops? Yeah, Okay. it's not too much, just only one pieces. Okay, just one piece. All right. I love bacons though. Yeah. All right. You Big have to size, yeah. cubes. Yeah, it's like a dry. Okay, now we have this thing. So the next one we have to go with the garlic. Okay, garlic. আমরা আজকে আমাদের রান্নায় বেক্সিমকো এলপিজি গ্যাস ইউজ করছি এবং এই গ্যাসের অনেকগুলো বেনিফিট রয়েছে। তার মধ্যে সবথেকে বড় বেনিফিট হলো যখন আপনি রান্না করছেন অনেক সময় দেখা যায় যারা ওয়ার্কিং উইমেন রয়েছেন গ্যাসের সিলিন্ডারটা বা গ্যাসটা রিফিল করার আসলে সময় পান না, রান্না করতে করতে একটা সময় দেখা যায় ফুরিয়ে যায়। বেক্সিমকো এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারে গ্লাস ফাইবার ইউজ করা হয়েছে যার কারণে বাইরে থেকে আসলে বোঝা যায় আপনার গ্যাস কতটুকু ইউজ হয়েছে এবং কতটুকু হয়নি, সেই অনুযায়ী আপনি রিফিল করে নিতে পারবেন। Also, onion also need to chop. ওকে। Chop onion and chop garlic. Okay, chopped onion and chopped garlic. পেঁয়াজগুলো এইভাবে কেটে দিলে বোধহয় মিক্সার করতে সুবিধা হবে। এবং দিন শেষে সারাদিন রোজা রাখার পর যখন আপনি খাবার খাচ্ছেন Next one, I have to use the olive oil. Right, virgin Olive oil. Yeah. অলরাইট। আমরা এই রান্নাটা করছি অলিভ অয়েল দিয়ে। ওই যে যেটা বলছিলাম সারাদিন খাবার খাওয়া হয় না, রোজা রাখা হয়, তো যার কারণে শরীরে অনেকগুলো অর্গানস আসলে খুব উইক হয়ে পড়ে। তো সেই অর্গানসগুলোকে আসলে উইকনেস থেকে স্ট্রেংথ করতে আমাদের অনেক কিছু আসলে সেই অর্গানসগুলোকে পুট অন করতে হয়। সো ভাইটামিনস, প্রোটিনস, মিনারেলস অ্যান্ড অল অফ অন ক্যালোরিজ মোস্ট নিডেড। Okay, we add chopped garlic and chopped onion ওকে। and make saute first. ওকে, অলিভ অয়েলে আমরা চপড অনিয়ন এবং চপড গার্লিক দিয়ে দিয়েছি, এটা একটু ফ্রাই করব। And then we have to add bacon বেকনস, ওকে। and all the বেকন garlic. এবং যেগুলো চপ করে রেখেছিলেন, যেগুলো কেটে রেখেছিলেন সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। অলিভস এন্ড গার্লিক। You saute until the bacon is cooked. Bacon is cooked. Then we gotta put noodles there. Okay. বেকনটা যখন দেখবেন যে ফ্রাই হয়ে গেছে, কুক হয়ে গেছে, তখন যে সেদ্ধ নুডলসটা রয়েছে সেটা দিয়ে দিবেন। আর অ্যাজ ইউজুয়াল বাচ্চারা নুডলস খেতে খুব পছন্দ করে, বড়রাও নুডলস খেতে খুব পছন্দ করে। চিকেন সস, ওকে। চিকেন সস, চিকেন পাউডার, ব্ল্যাক পেপার, salt, Now we have to take the basil leaf. basil leaf, and basil leaf is also good for health. Yeah. If you have diabetic and you have
dishes like this. Yes. Basil leaf helps out a lot. Smell also very nice. Yeah, it smells is also nice. Okay, now spin off first, Okay, right? And then, chili powder. yeah. And also, Oh, it's gonna be the spiciest one. yeah. People who love spicy food, you can definitely try at home. So now, Basil leaf. yeah, we have just slide. And you have to Mix stir it, again. yeah. So no need to put on the fire or Yeah. anything, just mix it up, right? If you make saute long time, the smell could be gone. Then it will be gone, right? Right? যখন বেসিল লিফটটা দিবেন তখন মেক শিওর করবেন যে আপনার যে চুলার হিটটা সেটা অফ, কারণ So যখন next one is Okay. for the cheese. Right? চিজ I want to use like this. It's like a sharp. Okay. And cheese makes every single thing cheesy. Yeah. Can you put it here? Yes. Okay. Decoration is the main part Yeah. of any dish. Whenever you Because are the good first at image, right? first image, right? Whenever you are good at this, you can attract the audience. And if you can't attract the audience, how could they know the taste of the food? That's it. So it's nice and it's looking nice, beautiful. Thank you so much, chef. যারা যারা এই রেসিপিটা মিস করে গেছেন যে কোন কোন ইনগ্রেডিয়েন্টস আমরা ইউজ করেছি এবং কোনটার পর আসলে কোনটা ফুট অন করেছি, আপনাদের জন্য রেসিপিটা দেখিয়ে দিচ্ছি আরো একবার। দর্শক যারা যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং উইথ আস। আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন বেক্সিমকো এলপিজি স্মার্ট ইফতার, শুধুমাত্র আপনার জন্য স্পেশালি। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আগামীকাল আবারও নতুন একটা রেসিপি নিয়ে হাজির হব। টিভি সেটের সামনে থাকুন।